I simply desire to become a creeper, a little plant growing somewhere in Vrindavan. Затова единственото ми желание е да стана някакво малко растение, някакъв кълн в Вриндавана. Because then the gopis, in their walking here and there, they may step on my head. In this way I may get some dust from their lotus feet. Защото тогава ще мога да получа прах от лотосовите крака на гопите, ако те случайно ме настъпят понякога, когато се разхождат там. So then Uddhava, he didn't want to say any more because he was afraid. If Krishna hears me talking, then he will wake up and he will become mad with ecstasy. Удава не искал да говори повече, защото знаел, че ако Кришна чуел това и се събудил, щял да полудее от екстаз. And Mother Rohini, she also said, yes, Uddhava, don't talk about these gopis. И майка Рохита също казала, да, Удава, не говори за тези гопи. If Krishna hears about their devotion to him, we don't know what Krishna will do. Не знам какво ще направи Кришна, ако чуе за това, за тяхната преданост към него. So, but Padmavati, who is the mother of Kamsa, she began to speak in another way. Но Падмавати, майката на Камса, заговорила по друг начин. Which is not surprising for a mother of a demon. Което изобщо не трябва да ни очудва, защото това е една майка на демон. She said, "Oh, why you glorify these residents of Vrindavan? Тя казва, защо възхвалявате тези обитатели на Вриндаван? They are cruel and heartless. Те са жестоки и безсърдечни. They engaged Krishna to herd the cows, but they didn't even give him any shoes." Те принуждават Кришна да им пасе кравите, но не му дават дори обувки. And he became so hungry that he had to go into the kitchen and drink some milk and eat some yogurt, but then Yashoda tied him up with a rope. И той до толкова изгладнял, че ходил в кухнята за да яде кисело и прясно мляко, а Яшода го вързала за това с въжета. And then Rukmini Devi, who's Krishna's principal queen in Dwarka, she spoke up. А тогава заговорила най-първата жена на Кришна в Дварака, Рукмини Деви. And she said, at night, Krishna speaks in his sleep, and he's calling out to the gopis, and he's calling out to Mother Yashoda. Вечер Кришна бълнува и иззове на сън гопите и майка Яшода. Sometimes he says, "Mother, give me some butter." Понякога той бълнува и казва, майко, дай ми малко масло. And sometimes he's saying, "Oh, Sri Radha," or "Oh, Lalita." Понякога той казва, о, Шри Рада, о, Лалита. And sometimes he's chastising someone. "Oh, Chandravali, what kind of behavior is this?" И понякога той се кара на някой Чандравали. Що за поведение е това? And sometimes he begins to cry in his sleep. Понякога той плаче на сън. Even tonight, he started to cry. This past night, he started to cry because of some dream he was having of Vrindavan. Дори тази вечер, последната вечер, той започна да плаче, защото му се присъни нещо от Вриндавана. And then Satyabhama, who is Krishna's second queen, she said, not only in his sleep, even he's awake, he starts to talk like a madman about gopis and he starts to cry. Тогава втората жена на Кришна, Сатябама, казва, не само на сън, и наяви той започва да говори за гопите като някакъв луд. And Satyabhama said, actually, we queens here in Dwarka, we're not really his wives. He doesn't really care about us. He only cares for the gopis. И тогава Сатябама казва, всъщност ние тук цариците в Дварака изобщо не сме му истинските жени. Това са гопите. And then Balaram spoke up. Then he said,
Oh, Krishna doesn't care a fig about these gopis and residents of Vrindavan. Стебама казва още, че Кришна изобщо не го е грижа за неговите царица в Дварака. Тогава Баларам казва, че Кришна всъщност изобщо не го пък е грижа за гопите. You see, I went to Vrindavan myself for 2 months just to stay with the Brajavasis. But I could see no one could console them in their separation from Krishna, except Krishna himself. No one can console. Yeah, no one can console. Тогава Баларам каза още, че тези Браджавасис, тези обитатели на Вриндавана, аз видях, докато стоях 2 месеца по тях, че те не могат да бъдат утешени от нищо друго, освен от Кришна, в своята мъка, от разделата от Кришна. So when I came back here to Dwarka from Vrindavan, I told Krishna, you know, the residents of Vrindavan, your mother, your father, your friends, the gopis, they're all crying an ocean of tears. They're waiting for you to come back, so you must go back. И когато аз се върна тук, казах на Кришна, всички в Вриндавана, гопите, твоята майка, твоят баща, те плачат и от техните сълзи вече е станал океан, затова трябва да ги видиш. But he doesn't go. Но той не отиде. So I don't think he really cares for them. Така че аз не мисля, че той изобщо го е грижа за тях. And then suddenly Krishna, who had been sleeping on his bed, he suddenly sat up and he began to cry and he said, yes, it's true, I don't care for them. And he was crying. И тогава изведнъж се събудил Кришна и започна да плаче и викал, да, точно така е, мен изобщо не ме е грижа за тях. Because if I did care for them, then my heart would just split into pieces. И понеже не ме е грижа за тях, сърцето ми просто се пръска. But my heart is so hard. Но сърцето ми е толкова кораво. Those Brajabasis, those residents of Vrindavan, they took such good care of me when I was a child. Тези Браджабаси, обитатели на Вриндавана, те се грижиха така нежно за мен, докато бях дете. But here I am sitting in my big palace, and I have forgotten all about their love for me. А сега се стоя тук в големия дворец и съм забравила всичко за любовта им към мен. And instead of helping them, I only cause them distress. И вместо да им помагам, аз само им причинявам страдания. And then he turned to Uddhava. Uddhava, what shall I do? What shall I do? И тогава той се обърнал към Удава и го питал, какво да правя, какво да правя? So then Uddhava said, the Brajavasis, the residents of Vrindavan, they only want you. And unless you go there, they cannot be saved from this fire of lamentation. И тогава Удава каза, тези Браджабаси, те искат само теб и ако не отидеш при тях, те не могат да бъдат спасени от този огън на раздялата. So then in this way, they started to discuss about the pitiable condition of all the devotees of Vrindavan, how they're suffering from separation from Krishna. И тогава те започнали да говорят за достойното, за съжаление, състояние на всички жители на Вриндавана, колко силно страдат те, разделени от Кришна. In Vrindavan, everything is conscious, you see. Vrindavan is a spiritual domain of Krishna. В Вриндавана всичко е духовно, всичко притежава съзнание, защото това е духовно жилище на Кришна. So in Vrindavan, even the trees and the stones and the birds and the plants, everyone is a fully conscious, pure devotee of Krishna. В Вриндавана дори растенията, дърветата, камъните, птиците, всичко е, всеки там е напълно осъзнат като чист предан отдаден на Кришна. So Balaram began to describe the condition of Vrindavan in Krishna's absence. И тогава Баларам започна да описва какво става във Вриндавана в отсъствието на Кришна. He said, all the beautiful lakes have become dry.
И той казва, че всички прекрасни езера са пресъхнали. The mountains are shriveling up. Планините се срутват. And all the cowherd men and women, they have stopped eating and drinking. И всички кравари и краварки са спрели да ядат и да пият. The whole place will soon be consumed in a great forest fire, because everything there is becoming so dry. И скоро цялото селище ще бъде погълнато от горски пожар, защото там всичко е пресъхнало толкова много. Everybody there looks very pinched and skinny and unhappy. Всеки там изглежда нещастен, клющав, бръчкан. So when Krishna heard all this, then he fell off his bed and began to roll on the ground. He was crying. Когато Кришна чул това, той паднал в теглото си и започна да се търкаля като плачел. And Balaram also fell on the ground and was rolling. И Баларам го последвал, той паднал на земята и започнал да се търкаля също. And Krishna and Balaram, they were holding each other by the necks and crying together. И Кришна и Баларам се прегърнали през връста и започнали двамата да плачат. And Rohini and Uddhava and Devaki and Rukmini and Satyabhama and all the others, they also began to cry. И всички останали също започнали да плачат. Това били Рукмини, Сатябама, Удава, Рухини, Devaki. Деваки. So then all this crying came out. It could be heard in the great assembly hall where all the Yadavas were sitting. So they all came rushing in to Krishna's quarters. Oh, what's going on? И този плач се дочува в заседателната зала, където са били събрали ядавите и те отишли попитали какво става тук. So when the Yadavas, headed by King Ugrasena, when they saw this scene, then all the Yadavas began to cry also. И когато всички ядави, предвождани от цар Уграсена, видели какво става, те също се разплакали, всичките. And then the sound of all this crying together, it began to spread through the whole universe. И тогава звукът от този плач започнал да се чува из цялата вселена. So then Lord Brahma came with the personified Vedas. He came into Krishna's quarters because he heard this crying from Brahmaloka. And when he saw this, then he started to cry. And all the personified Vedas began to cry. И тогава дошъл дори Бог Брама с персонификациите на ведите, защото от този плач се бил дочул дори чак до Брама Лока. И когато Брама видял тази сцена, той също започнал да плаче. И персонификациите на ведите също започнали да плачат. Then Brahma, he began to think, I have to do something to stop this. So then he called for Garuda. Тогава Брама си казва, трябва да направя нещо, за да спра това, и той пратил да повикат Гаруда. So under Brahma's order, then Garuda carried Krishna and Balaram to the Raivatak mountain. И тогава по заповед на Брама, Гаруда отнесъл Кришна и Баларам на върха на планината The Raivatak mountain. която се наричала Райваток. So this mountain is or was situated in the middle of the ocean. Тази планина е била разположена в средата на океан. Now on this mountain, Vishvakarma, who's the engineer of the demigods, he had built a place called Nava Vrindavan or New Vrindavan. И на тази планина Вишвакарма, който е инженерът на полубоговете, бил построил една Нава Вриндавана или Нова Вриндавана. So this New Vrindavan, it was like a park, you know, like Disneyland. It was a kind of a park that was made to look just like Vrindavan, and there were statues of
Radharani and the gopis and Krishna's coward friends and Mother Yashoda, all these very lifelike statues were standing around in different poses as if they're doing their activities. И този Нава Вриндаван представлява нещо като парк, нещо като Дисниленд, и там Вишвакарма бил направил модели, които изглеждали като истински на всичко във Вриндавана. Там той бил направил статуи, които били също като живи, на майка Яшода, на Шримати Радхарани, на гопите, на всички обитатели на Вриндавана, и всички те били взели различни пози, те вече извършват обичайните си дейности. So, Rohini and Devaki and Rukmini and Satyabhama and Padmavati and Uddhava, they also came to this new Vrindavan. В този нов Вриндаван дошли и Рухини, Рукмини, Сатябама, Деваки, Padmavati, Uddhava. And Narada Muni, he went there too, but he became invisible. Нарада Муни също отишъл, но бил невидим. He just wanted to watch. Той просто искал да гледа. So then he was watching and he saw how in this place, this new Vrindavan, Krishna became just like a madman. И той можел да забележи как в този нов Вриндаван Кришна направо полудял. Balaram was bringing Krishna along and took him to the statue of Nanda Maharaj. Баларам хванал Кришна настрани и го завел пред статуята на Нанда Махарадж. And Balaram said, just see Krishna, here is your father. И му казва, Кришна, ето виж, това е твоя баща. And then Krishna offered his obeisances. Тогава Кришна отдал почитание. And then he saw the statue of Yashoda standing nearby. And then Krishna began to talk. Oh, mother, I had an amazing dream this morning. Тогава наблизо той видял статуята на своята майка и казва, о майко, тази сутрин сънувах много чуден сън. I dreamed that I was in Mathura and I killed Kamsa and so many other demons. Аз сънувах, че съм в Матура и убих Камса и много други демони. And then I went to the seashore and I built a big city called Dwarka. И след това отидах на морския бряг, на брега на морето, и там построих един много голям град, наречен Дварака. So he was laughing and saying, wasn't that a very strange dream to have? Не ти ли се струва, че това е един много странен сън? Because he was in this mood. I am simply a cowherd boy. I am simply the little son of my mother. So all these past events of his activities in Mathura and Dwarka, now they appeared to him like a dream, completely unreal. Той в този момент просто си мислил, че онова малко кръваче, сина на Нанда и Яшода, и всичките му предишни дейности в Матура, в Дварка, му се стрували просто като някакъв отвлечен сън. And so, but of course Mother Yashoda didn't say anything because she's just a statue. So then Krishna, he said, oh mother, please, don't worry about my health. He thought she was not speaking because she was too worried about him. So he said, don't worry about my health, please. Но понеже майка Яшода била статуя, тя не отговорила на Кришна, но Кришна решила, че тя се тревожи за неговото здраве и затова и каза, не се тревожи, аз нямам никакви проблеми с здравето, много съм добре. And so he held out his hand before the statue of Mother Yashoda and said, yes, so you can feed me right now, give me something to eat. И ти сега можеш, той сподава ръката и каза, ти сега можеш да ме нахраниш, дай ми нещо да ям. And then Rohini, she said, no, your mother is too much worried. Don't worry, I will cook something for you. Тогава Рохини казва, не, твоята майка е много разтревожена, аз ще сготвя нещо за теб.
So then Krishna turned his attention to Srimati Radharani. Тогава Кришна насочил вниманието си към Шримати Радарани. He saw Radharani's statue there. And he said, "Why you're not talking to me? Той видял там статуята на Радарани и казва, ти защо не ми говориш? Are you angry with me again? Ти разгневена ли си ми отново? Did I offend you? Оскърбих ли те? Oh, I know you have understood my dream that I had. And now you have become offended." Ясно. Ти си разбрал това, което съм сънувала и сега се чувстваш обидена. Yes, it's true. I had a very bad dream. I dreamt that I ran away from you and I got married to so many princesses. Да, наистина това е много лош сън. И аз наистина сънувах как те напуснах и се ожених за много принцеси. And I had many children by each one of them. И имах много деца от всяка една от тях. Anyway, it was just a dream. Но няма нещо, това е един само сън. Don't take it so seriously. Не го приемай толкова сериозно. So then he was throwing some flowers on her head and he embraced her. И тогава той хвърлил на главата й малко цветя, прегърнал я. So then Krishna went into the forest and there he saw the statues of the cowherd boys and the cows, and he began to engage in his pastimes with them. И след това Кришна отишъл в гората. Там той видял статуите на краварчетата и на кравите и след това започнал да се забавлява с тях. Then Krishna saw the ocean, because this is a mountain in the ocean. So he saw the ocean and he thought it was the Jamuna River. Понеже тази планина била в океана, Кришна го видял и него най-накрая и се помислил, че това е реката Ямуна. So he was calling to his cowherd boyfriends, "Bring the cows here, let them drink from the waters of the Jamuna." Тогава той викнал на краварчетата, елате тук да напоите кравите в Ямуна. But then, as he was standing there on the ocean, he looked across and on the other side he could see the city of Dwarka. Но когато той погледнал през океана, могъл да види, че на другия, на отсрещния бряг е градът Дварака. And then he became very, very surprised. "Oh, what is this?" И това много го очудило. Казал, какво е това? So then Balaram began to speak to him in such a way as to remind him of his present pastimes as the Lord of Dwarka. И тогава Баларам започнал да му говори така, че да му припомни как той в момента се забавлява в Дварака. So Balaram was saying, "Remember that you have descended to this earth by the prayer of the demigods to reduce the burden of the demons." Баларам му казал, спомни си, че ти слезе в този свят по молба на полубоговете, които те помолиха да облегчиш товара от демони на този свят. And you have established King Yudhisthira as the king of the whole earth planet. И ти постави цар Юдиштир за цар на цялата земна планета. And you are protecting him. И ти го закриеш. With your the members of the Yadu dynasty. Along with members of the Yadu dynasty. Заедно с членовете на династията Ядо. So then, hearing the words of Balaram and seeing the Dwarka city, then Krishna, he again entered the mood of his Dwarka pastimes. И Кришна, като виждал Дварака и като слушал Баларам, отново започнал, си припомнил своите забавления в Дварака. So, in this way, he became a little unhappy. Oh, it was actually this that was just the dream. Being in Vrindavan. Тогава той стана малко нещастен, почувствал
чувствал се малко нещастен и си помислил, това е било съня, Вриндавана. And then he rode on Garuda's back and returned to Dwarka again. И тогава той отново се качил в Гаруда и се върнал обратно в Дварака. So then back in Dwarka, they began to have Krishna and his relatives began to have a conversation. В Дварака Кришна започнал да разговаря с своите роднини там. So Uddhava told Krishna that when Krishna had been in this new Vrindavan and engaged in these dreamlike pastimes with the residents there, that Kamsa's mother, Padmavati, had said something to Krishna's queens. И тогава Удава казал на Кришна, че докато той се забавлявал така като на сън в тази нова Вриндавана, майката на Камса, Падмавати, била казала нещо на цариците на Кришна. She had told Krishna's queens and also Krishna's mother, Devaki, that just see, this is where Krishna's heart really is. He really only wants to be with the residents of Vrindavan. Падмавати им била казала, ето вижте, там в Вриндавана и нейните обитатели, там е истинското сърце на Кришна. Там той иска да бъде. So then what is your position? И тогава, какво е вашата позиция? You, Devaki, you pose as Krishna's mother, and you, Rukmini and Satyabhama, you think you're Krishna's queens. But actually, you are devoid of all piety. Тя говорила на съпругите и на майката на Кришна и им казала, ти, Деваки, всъщност изобщо не си му майка и вие изобщо не сте му съпруги. Тя казва това на Сатябама и Рукмини. Всъщност вие сте лишени от всякакво благочестие. So you all should immediately engage in severe austerities so that you can become gopis in Vrindavan. И затова вие незабавно трябва да се подложите на сурови отречения, за да можете да станете гопи във Вриндавана. So then Rukmini, she said, yes, the gopis are so exalted. They gave up all attachments for everything in this life and even the life after that. Тогава Рукмини казва, да, всъщност гопите са толкова възвишени, че те са изоставили всичките си привързаности в този живот, а също така не ги е грижа за следващия. They gave up their husbands and children and served Krishna with intense love. Те изоставиха своите съпрузи и деца и служиха на Кришна с огромна любов. Now how they got such love for Krishna is a mystery to us, queens of Dwarka. И за нас, цариците на Дварака, е загадка как те са могли да развият такава любов към Кришна. That we are always meditating upon that love of theirs. И тази любов е такава, че ние винаги мислим за нея. So, in this way she was admitting to Padmavati that yes, the gopis are much greater than we are. И по такъв начин тя признавала пред Падмавати, че всъщност да, гопите са по-възвишени от нас. So Uddhava, who is telling all this to Krishna, about this conversation when Krishna had been in New Vrindavan, he said, yes, and the other queens there, they all agreed with Rukmini's words. But Satyabhama, she did not agree. И когато Удава разказвал... Sorry, where is this happening? Where Udava said this? Uddhava and Krishna, everyone was back in Dwarka now. Yes. So Uddhava was telling the story. И когато Удава разказвал за този разговор
на Кришна, той му казал така. И всички царици се съгласиха с това, освен Satyabhama did not agree. освен Сатябама. Всички останали се съгласили. Satyabhama could not bear to hear that the gopis were more dear to Krishna than she was. Сатябама не можела да допусне, че гопите са по-скъпи на Кришна, отколкото тя на него. So when Krishna heard this, then he became very angry. He said, "Where is this rascal Satyabhama?" И когато Кришна чул това, той много се разгневил и той се разярил и казал, къде е този негодник Сатябама? Тази негодница Сатябама. So her maidservants, they ran to get her because she had gone to her room. And then she came back. She was very humble and nervous. Oh, what will happen now? Тогава слугините веднага извикали Сатябама, която се прибрала в стаята си и тя дошла, била сгушена и нервна, не знала какво ще става сега. And Krishna began to chastise her very strongly in front of everyone. И Кришна започнал да изтекара много строго пред всички. He said, "Oh, you envious daughter of King." Цветето париджата на Рукмини, а сега не можеш да понесеш любовта на гопите. So I tell you now that if it means that I should reject all of you queens of Dwarka to please the residents of Vrindavan, then I will do it. Но сега искам да ти кажа, че ако с това ще удовлетворя всички обитатели на Вриндавана, аз ще напусна всичките си царици. And you may be thinking that why don't I go to Vrindavan Dham? Може би се питаш защо не отивам в Вриндаван Dham. If I'm threatening like this to reject you all, so why don't I just go? След като аз така ви заплашвам да ви напусна всичките, защо не го правя и не се връщам? And make the gopis happy? Защо не правя гопите щастливи? But I tell you, I'm so fallen. I don't know if I go there, if they will become happy. They may become more unhappy. Но ще ти кажа, аз съм толкова паднал, че се съмнявам, че ако отида там, аз всъщност ще ги направя щастливи. Имам чувство, че те ще стават още по-нещастни. So, anyway, in this way he explained the very deep relationship that he has with his devotees in Vrindavan Dham. По този начин той обяснил дълбоко интимната си връзка с обитателите на Вриндаван Dham. He was saying that the love that he shares with them is so intense that it doesn't matter what he does, if he goes there or stays away. Той показва, че любовта, която ги свързва, е толкова силна и дълбока, че изобщо няма значение дали той е там или някъде другаде. So then Krishna went on to just express his pain of separation from the pastimes of Vrindavan. Кришна след това само продължил да скърби за забавленията във Вриндаван. So then, oh yes, Lord Balaram pointed out to Krishna that the whole while Narada had been secretly watching everything. И тогава Баларам подсетил Кришна, че през цялото време Нарада тайничко наблюдавал всичко. And Krishna could understand that it was because of Narada's visit that all of this had happened. Krishna could understand. И Кришна може да разбере, че всичко това, което се случило, било само благодарение на Нарада. So then Krishna personally went to Narada and took his hand and said, "Narada, you have done me a great favor." И тогава Кришна отишъл при Нарада, хванал ръката му и казал, Нарада, ти ми направи голяма услуга. Because you have reminded me
by your visit here of my love for the residents of Vrindavan and their love for me. Защото твоето посещение ми напомни за моята любов към обитателите на Вриндавана и за тяхната към мен. And although this love is so much mixed up with pain and lamentation, still, as I immerse my consciousness in this love, I feel great satisfaction. И въпреки, че това мое любовно чувство към тях е така премесено с една болка и скръб от болка и съжаление за това, че сме разделени. Въпреки това, когато аз съм потопен в мисли за тези чувства, аз съм напълно удовлетворен. So, then Krishna said, I'm so grateful to you, Narada, that I want to grant you a benediction. So please ask for something. Кришна казва, Нарада, аз съм ти толкова благодарен, че искам да ти дам някакво благословие. Моля те, поискай нещо. So Narada Muni asked, please just grant the boon, grant the benediction, that no one can reach the limit. No one will ever be able to reach the limit of love and devotion to you. И тогава Нарада Муни помолил за такава благословие. Моля те, никой никога да не достигне крайният предел на любов и преданост към теб. And Krishna answered, that is not a benediction that is within my power to give. This is nothing. Yeah, this is not a kind of benediction that I can give. Тогава Кришна казва, не е по моите сили да дам такава благословия. Because it is already the fact. Защото това е вече така. If anyone enters into a loving relationship with me, he will never find the end of it, and I will also never find the end of it. Защото ако някой се влюби в мен, той и влезе в такава връзка с мен, той никога няма да намери край на това, а също така и аз няма да намеря. So you better ask for some other benediction. Затова по-добре помоли за някаква друга благословие. Then Narada began to dance in ecstasy, and he said, my Lord, just let me constantly drink the nectar of your holy name. Тогава Нарада Муни започна да танцува в екстаз и казал, мой Боже, просто ми позволи винаги да пия нектара на святото ти име. And let me distribute the nectar of this holy name to everyone. И ми позволи да раздавам нектара от това свято име на всеки. And Krishna said, yes, I give you this benediction. And then Narada said, and I have one other thing to ask for. Кришна му казал, давам ти тази благословия. Тогава Нарада казал, че има да помоли за още нещо. So that is that whoever hears or chants about your pastimes in Vrindavan, let them be blessed by Srimati Radharani, that they may serve you in that holy land. Тогава Нарада Муни помолил за това. Нека всеки, който чуе за забавленията ти във Вриндавана, да получи милостта на Шримати Радharani и да може да участва в тези забавления във Вриндавана. So Krishna granted this benediction also. И Кришна дал и тази благословия също така. So we can see from this that Narada Muni's intention was to go forward into the world and glorify Krishna's pastimes in Vrindavan. И всъщност виждаме, че Нарада Муни е имал намерение да пътува из света и да възхвалява забавленията на Кришна във Вриндавана. And thus give all those who heard him this benediction that was awarded by Krishna. И по такъв начин да може да даде на всички тази благословия, която той е получил от Кришна. That they may also enter these divine pastimes. Така че те също да могат да вземат участие
в тези божествени забавления. So we can see how merciful a devotee Narada Muni is. Така можем да видим колко милостив е предано отдаденият Нарада Муни. That he had a look into this most confidential mood of Krishna's love for the residents of Vrindavan. Той е имал достъп до това най-поверително чувство на Кришна към обитателите на Вриндаван. This is most confidential. Това е най-поверителното нещо. We heard when Rukmini Devi said, this loving affair between Krishna and the gopis, it is even a mystery to us. Спомняте си, Рукмини Деви каза, тази любов между Krishna and the gopis. Тази любов между Кришна и гопите представлява загадка дори за нас. But Narada Muni wanted to publicize this love. Но Нарада Муни е искал да направи тази любов достъпна за всички. And distribute it to everyone. И да я раздаде. And bring them into this confidential loving exchange also. И да ги кара в тези любовни взаимоотношения. So, now we finished part 1 of the Brihad Bhagavatamriта. Така свършихме първата част на Брихат Бхагаватамрита. And we will start with part 2 tomorrow. А с втора част ще започнем утре. Part 2 is about the glory of Goloka Vrindavan. Втора част описва славата на Голока Вриндавана. And this second part of Brihad Bhagavatamrita is even more amazing than the first part. А втората част на Брихат Бхагаватамрита е по-изумителна дори от първата. This is really nectar. Това наистина е нектар. So we'll start that tomorrow. So, if you have any questions, you can ask now. Ще продължим утре, а сега може да зададете някакви въпроси, ако имате. Yes? What is it? In the purport of the second verse of the 9th chapter of Bhagavad Gita, Srila Prabhupada says that Ведите може да следва следния пътя. That according to the Vedas, it is possible to follow 7 different philosophical lines, but Madhusudana doesn't know which are these lines. Well, one you asked a question about this morning, this Vaishasika. За една от тези философски системи ти зададе въпрос тази сутрин, това е Vaishasika. So that's the Vedic atomic theory. Това е ведическата атомна теория. Then there is the Nyaya philosophy or logic. Другата е Nyaya философията, логиката. And then there is Sankhya, which is analysis of spirit and matter. Следва Санкя, която е анализ на духа и материята. And then there is yoga, a mystic yoga system. След това е йога, мистичната система на йога. And then there's karma mimamsa, which is the philosophy of
how to attain heavenly planets and long material enjoyment. След това е философията на карма мимамса, от която можем да научим как се достигат небесните планети и дълъг живот в наслаждение. And then the sixth is the Brahma Mimamsa, which is the inquiry into impersonal Brahman. След това следва Брахма Мимамса, която се занимава с въпросите на безличностният Браман. And then the seventh is Vedanta philosophy, И седмата от тези философии е Веданта, which is actually Bhakti Yoga. която всъщност е Бхакти йога. But the Vedanta Sutra has presented Bhakti Yoga in a very sort of abstract and philosophical way. Но Веданта Сутра представя тази Бхакти йога по един много отвлечен начин. Because these philosophies, they're aimed at people who like to speculate. Защото тези философии са предназначени за хора, които обичат да разсъждават. Great sages of the past, they would simply speculate and discuss with one another on the Vedas. The subject matter is always the Vedas, but from different angles of vision, according to these different philosophies. В миналото великите мъдреци са правили това, разисквали са предмета на ведите, само ведите, но са ги разглеждали от различни гледни точки. But the real philosophy is Bhakti Yoga. Но истинската философия е Бхакти йога. So that was presented in Vedanta Sutra. Това е било представено в Веданта Сутра. And those philosophers who were most intelligent, then they could accept Bhakti Yoga in this way, in a very philosophical sort of presentation. Those philosophers who are most intelligent, И тези най-интелигентните философи могат да разберат по този начин, чрез това представяне на Бхакти йога, могат да разберат по този начин. Just like nowadays, people who have this tendency to speculate, the subject matter is not the Vedas anymore. Днес хората също са склонни да разсъждават, но предмета вече не са ведите. The subject matter is science, modern science. Те имат за предмет науката, съвременната наука. So there are different camps of scientific philosophers. Има най-различни лагери на научните философи. Yes, anyway, I won't get into that. There are just so many different points of view. Не искам да навлизам в това, има толкова различни гледни точки. So, therefore, Srila Prabhupada wanted ISKCON to have a Bhaktivedanta Institute. Затова Шрила Прабхупад имаше желание ISKCON да притежава Бхактиведанта институт. So, as you remember, Madhavendra Puri Prabhu giving these lectures, so he was presenting Bhakti Yoga, but in scientific terms, to attract this kind of speculator. И може би си спомняте Мадhavendra Puri Prabhu, който даваше своите лекции, но използваше научни термини, за да може да привлече тези, които обичат да размишляват върху науката. And all these facts and calculations and so on that he presents are simply meant to bring people to the point of understanding that everything comes from Krishna and we are Krishna's servants. И всички тези факти и изчисления, които той представи, всъщност имат само една цел, да хората да разберат, че
everything comes from Krishna and we are Krishna's servants. Че всичко идва от Кришна и ние сме слуги на Кришна. And so the Vedanta Sutra is similarly doing the same thing. Работата на Веданта Сутра е същата. So the only difference is that, you see, previously science was accepted to be Veda. Actually, you can translate the word Veda to mean science, because Veda means knowledge, and the word science, I don't know if you have the same. Anyway, the word science in English comes from the Greek word skios, which also means to know or knowledge. So Veda means science. So that used to be accepted as science previously. Всъщност в миналото науката са били ведите. То това означава веда, знание, което ще рече наука. И за това веда може да се преведе като наука. Всъщност и самата английска дума произхожда от гръцката скилс, която означава да познава. Затова веда може да се преведе като наука. So, but nowadays you see people have given up Vedic culture and accepted Mlecha culture. Но днес хората са изоставили тази ведическа култура и са приели Млеча култура. So Mlecha culture means the culture of the material senses. Млеча култура е една култура на материалните сетива. Therefore, science today simply depends on the senses. They just try to improve the sensory power with some telescope or microscope or something like that, but it's basically only the senses. Затова и съвременната наука зависи само от сетивата. Те се опитват да ги направят по-мощни, като използват телескопи, микроскопи и така нататък. So therefore, Bhaktivedanta Institute is a kind of modern Vedanta school. Така че Бхактиведанта института е нещо като съвременно Веданта училище. For the mlechas. За млечите. But as we see, to become a devotee does not depend upon understanding Krishna consciousness in these scientific terms. Но за да станеш пълно отдаден, не е нужно да разбереш Кришна съзнание с посредством тези научни термини. So, and similarly in ancient times also, to become a devotee did not depend on whether or not you could understand these different philosophies and finally become a Vedantist. В миналото също не е било така. Да си пълно отдаден не е нужно да си разбирал всички философии. And finally become a Vedantist. И след това да станеш ведантист. And then take up Krishna consciousness. И чак тогава да приемеш Кришна съзнание. Krishna consciousness can be taken up directly by anyone, philosopher or not. Кришна съзнание, Кришна, всеки може да осъзнае Кришна, независимо той дали е философ или не. Той може да го направи направо. Actually, in reality, it's the philosophers who are the less intelligent persons. На практика, философите са най-ниско интелигентни. Because the average person you meet on the street, he'll have maybe 2 or 3 reasons that he's really convinced about for being in Maya. Обикновеният човек, който срещате на улицата, със сигурност той е убеден в... He will have maybe 2 or 3 reasons only that he's really convinced about for being in Maya.
после обикновеният човек е убеден поне в 2 или 3 неща, той твърдо вярва в тях и това са причини той да е в Майя. Двете причини. See, if you ask him, why don't you become a devotee? Why don't you surrender to Krishna? Then he'll have only maybe 2 or 3 things to say. Why not? Всъщност такъв човек, когато го попитате защо не си предано отдаден, той ще може да каже 2 или 3 неща. В тях той е твърдо убеден. He'll say, well, I have my family, I have my job. Той ще каже, аз имам семейство, професия. Something like that. Нещо от този род. But if you meet a scientist or a philosopher, and he maybe can give you 100 reasons why he cannot surrender to Krishna. Но ако срещнете учен или философ, той ще ви даде поне 100 причини защо няма да стане предано отдаден на Кришна. So that actually means he's less intelligent. Което всъщност означава, че той е по-ниско интелигентен. You have so much more trouble with a person like this to convince him. Because he's always coming with the next reason. Well, what about this? Oh, what about this? What about this? Много по-трудно е да убедиш човека, защото той постоянно ще дава нови аргументи. Ами това, ами това, ами онова. But a simple person, you can defeat 2 or 3 points and then he has nothing more to say. Well, yeah, maybe I should surrender. Maybe you're right. Докато обикновеният човек ще свърши с 2-3 и ще каже, да, може би е така, май ще трябва да се отдам. Any other question? Yeah? He has 2 questions. The first one is why it is said that one cannot study the 4 Vedas. Are they lost in their original? Yeah. So the Vedas are not simply some textbooks like you see in the university. Ведите не представляват някакви учебници като тези в университетите. They're not simply something you can understand in a theoretical way. Това не е нещо, което може да се разбере теоретически. Like you read some book at school. There's some names and some numbers, and you just cram it into your head, and then you take a test, and if you can vomit these names and numbers back out, then you get a good mark. Това не е както в училище. Учебниците са наблъскани с имена и цифри и ти трябва да си ги набиеш в главата и ако по време на изпита успееш да си ги извадиш оттам, това означава, че ще изкараш добра оценка. But the Vedas, the Vedic mantras are very, very powerful. Но ведическите мантри са много мощни, могъщи. With these mantras, one can actually unlock the secrets of the universe. Всъщност, чрез тези мантри човек може да разкрие мистериите на Вселената. So therefore, only qualified Brahmins could study and chant the Vedic mantras. Затова само достойните брамани с качества могат да повтарят и да изучават тези мантри. And these brahmanas, they could perform feats just by chanting Vedic mantras, which were miraculous in the estimation of ordinary people. И само произнасяйки тези мантри, браманите могат да направят неща, които са чудеса от гледна точка на обикновените хора. Yesterday,
when introducing this Brihad Bhagavatamritam, I mentioned about the snake sacrifice of Maharaj Janamejaya. Вчера, когато ви представих този Брихат Бхагаватамрита, аз споменах за жертвоприношението, което е изпълнил Махараджа Janamejaya. So Maharaj Janamejaya wanted to burn up all the snakes all over the universe because one snake, Taraksha, had killed his father, Parikshit. Janamejaya искал да изгори всички змии в Вселената, защото една от тях, на име Таракша, била ухапала неговият баща Парикшит. So the Brahmins, they built a great fire and they began to chant Vedic mantras. They were calling the snakes from not only this earth, but from all the planets everywhere. And the snakes, they were coming in like rain, you know, out of the sky and falling into the fire. Браманите подпалили един огромен огън, започнали да произнасят ведическите мантри и с тях ведически мантри, с които призовавали змиите от цялата Вселена, не само от тази планета, но от цялата Вселена, и те започнали да валят просто като дъжд, да идват от небето и да влизат в огъня. Now this Taraksha serpent, the one who had actually killed Maharaj Parikshit, he took shelter of Lord Indra. Тази змия, Таракша, която всъщност ухапала Махараджа Парикшит, тя решила да се скрие при бог Индра. So Maharaj Janamejaya, he saw that so many snakes are coming, but this one Taraksha has not come yet. So he said to the Brahmins, "Where is this Taraksha?" И Janamejaya забелязал, че идват много змии, всички те идват, обаче точно тази Таракша не идва, и попитал браманите, защо я няма? And they said, "Oh, he has taken shelter of Indra. He's hiding at the feet of Indra, right at his throne." И браманите му обяснили, че той се е скрил при Индра, там под неговия трон, в неговите крака. Then Maharaj Janamejaya said, "Well, then throw Indra, his throne, everything into the fire." Тогава Махараджа Janamejaya казал, всичко е Индра заедно с трона в огън. So then the Brahmins began to... So for Taraksha, there was one Brahmin who was destined to stop this snake sacrifice. So he at that moment appeared and he requested a benediction from Maharaj Janamejaya, because when a Brahmana would appear in the king's court, then the king's dharma, his duty, was to render service. So when Maharaj Janamejaya asked, "So my dear Brahman, what can I do for you?" Then this Brahman said, "Stop this sacrifice." So then the king had to do it, because he had promised the Brahman, "Whatever you want, I will give." So then just before Indra fell into the throne, Maharaj Janamejaya said, "Stop!" Но и Индра, и Таракша имали късмет, защото съдбата им била такава, че точно преди да попаднат в огъня, един браман трябвало да спре жертвоприношението, и той го направил, защото се е появил точно по това време на място на жертвоприношението. И дарма, задължение, дълг на царя, когато при него дойде брамана, той да му изпълни желанията, и затова, когато този браман дошъл, Махараджа Janamejaya спря жертвоприношението и го попитал какво може да направи. И точно тогава, и затова не могли да влезнат в огъня Таракша и Индра. So nowadays Vedic scholars, they have no such power as those Brahmanas had. Съвременните учени не притежават силите на браманите от миналото. They study the Vedas, but simply the result is just speculation. Резултата от тяхното изучаване на ведите са само измислици. They just write some book that says
something. One professor told me that the Vedas were the songs. They came out of the songs that were sung by some drunken conquerors who came from Russia or somewhere, and they conquered the northern part of India long, long time ago. And when they finished conquering, then they had a big party. He had this vision of them, something like the Vikings, of Scandinavia. They would smash some village, and then they would drink and build a big fire and sing songs. So he thought the Vedas, they came from such a party like this. This is the only meaning of the Vedas, some songs sung by drunken men. Един учен веднъж изказа мнение, че всъщност Ведите са песни на пияни хора, които дошли от север, нападнали северните части на Индия, завладяли ги и след победата имали пир, на който те се напили и започнали да пеят, и всъщност тези песни представлявали Ведите. Това е тяхната версия. Също както викингите, след като държат победа над някое селище, те запалват голям огън и започват да пируват около него, напиват се и започват да пеят. По същия начин и тези нашественици от север дошли и изпели Ведите. So, this is why it is said you should not study the Vedas today, because if one does, people today are so foolish, they come to such a conclusion like that professor. Completely stupid. По тази причина хората днес не трябва да изучават Ведите, защото има опасност те да стигнат до заключение, като на този тъп професор. No. It's like if you took the plans, say the plans for a modern automobile, like the diagrams for the whole structure, and you gave it to some a person who lives in the jungle of South America, lives under a tree and catches fish with a spear and has these big, puts this wood plates in his lips and paints his face red. And you gave him such a manuscript of diagrams for a modern car and said, "What do you think about this?" So, what would he say? It would be something crazy, He would give some very crazy interpretation of what he's seeing there. Защото това ще прилича много на случая, в който ние вземаме диаграми, описания, схеми на устройството на автомобила и ги даваме на един абориген от Южна Америка, който живее под дърво, брадисва си лицето, лови риба с копие и си слага дърва в устата. Какво ще стане, ако му дадете тези схеми? Той просто ще полуде и няма да може да разбере нищо. Any other question? Yes. В Бхагаватамрита се казва, че има два вида живи същества, едните са вечно благословени, другите са вечно освободени. Но така или иначе, вечно благословените, доколкото аз разбирам, са паднали от позицията си и т.е. както един е вид живи същества, така и другите са садчит ананда, т.е. те са вечно знаещи и блажени. Т.е. имат позиция в знанието еднаква. Защо така се получава, че едните остават като вечно освободени, а другите падат в материалния свят? Дали е поради недостатъчна информация в знанието или причината е някаква друга?
Защото ако би трябвало да са в пълно знание, ако те действително са паднали, те би трябвало да бъдат в тази първоначална позиция, с тези, които са вечно освободени. Това е моят въпрос. Дали има някаква, дали е забавление на Бога или има някаква липса на информация, за да попаднат в материалния свят. Защото е ясно, че за тези, които са освободени души, е ясно, че материалният свят не е привлекателен. Те затова са попаднали в духовния свят. Но става въпрос за тия, които сме ние. Защо? Вярно, че се казва, нали, че те са завидели на Бога. Но аз мисля, че те все пак би трябвало да имат информация, че този свят е много по-лошо от духовния. Това ми е въпрос, ако можеш така да In Bhagavad-gita it is said that there is two kinds of living entities. The first one are eternally liberated and the second group are eternally in bondage in the material world. Why it happened so that living entities in full knowledge and bliss fall from their position in the spiritual world and became conditioned? Is it due to lack of knowledge or it is a lila of Krishna? Why it happens so? Yes, it is said that they became envious of Krishna, but don't they know that the material world is a place of miseries much worse than the spiritual world? How it happens so? Is there any... Какво беше? Има ли разлика между тях? Не, разлика между тях. Въпросът е защо? Само завистта, мисля, че не би била достатъчно, в смисъл такъв, след като се знае, че материалният свят е непривлекателно място от тия, които поне са освободените. Явно, че и за другите има нещо, което е причина. He thinks that the envy is not sufficient if one knows that the material world is a bad place. There must be something else. So, well, you have to always remember that everything depends on Krishna. Винаги трябва да помните, че всичко зависи от Кришна. Nobody, not even the liberated souls, are independent from Krishna. Никой, дори освободените души, не е независим от Кришна. Krishna himself, in this 15th chapter of Bhagavad Gita that you're speaking of, Krishna mentions the eternally conditioned, eternally liberated, and then he says, greater than both of them is the supreme living being, the Purushottama, the supreme personality of God. В 15 глава от Бхагават Гита, на която откъдето цитирате и вие, Кришна споменава за тези два вида същества, вечно освободените и вечно обусловените, но също така и казва, че над двете категории стои най-висшето същество, Пурушотама. So, the knowledge of the liberated souls, that depends on Krishna. What they know and what they don't know. Even liberated souls don't know everything. Only Krishna knows everything. Това какво знаят и какво не знаят, дори освободените души, зависи от Кришна. Те не знаят всичко. Само Кришна знае всичко. Тяхното знание зависи от Кришна. So they depend upon Krishna to remain in their liberated position. И дали те ще останат в това освободено положение, зависи от Кришна. So now what is Krishna doing? Krishna describes himself in that 15th chapter as Purushottama. Purushottama means supreme enjoyer. This is what Krishna is doing. He's enjoying himself in his transcendental leelas. И какво прави Кришна? В тази 15 глава той се описва като Пурушотама, наслаждаващ се. Той се наслаждава на себе си в своите трансцендентални забавления. So, Srila Prabhupada explained that because Krishna is enjoying and the devotees who are with Krishna
are part of Krishna's enjoyment, so they are participating in this enjoyment. So there is always the potential for the conception of separate enjoyment to arise. И понеже Кришна се наслаждава, но в това наслаждение участват и живите същества, винаги има такава възможност, вероятност от тях да възникне такава идея за наслаждение отделно от него, да се забавляват отделно от него, независимо от него. Of course, actually we should not. This is all Srila Prabhupada said about it, and I also don't want to. I'm not in a position to say more than what Srila Prabhupada said. But when you see, we're discussing about the spiritual world. So, but we can get some idea of what this means by looking at what happens to some devotees that we can see here in the material world. Това всичко е казал Шрила Прабхупада и аз не мисля, че съм този, който може да добавя нещо към неговите думи, но сега говорим за духовния свят. Нека да видим и какво можем да забележим, наблюдавайки някои преданно дадени в този свят. Because in the temple, this is the Vaikuntha atmosphere, this is spiritual atmosphere. Понеже в храма атмосферата е като тази на Вайкунта, духовна. And those devotees who are properly engaged in Krishna consciousness, they're actually to be considered liberated souls. И всъщност тези преданно дадени, които са в Кришна съзнание, те трябва да се считат за освободени души. So this symptom of liberation, as it is said in Nectar of Devotion, is joyfulness. One becomes very happy, blissful, carefree. И как се казва в Нектарът от преданност, признакът на това освобождение, че човек става изпълнен с радост, той е безгрижен, щастлив, блажен. Now, sometimes it is seen that a nice devotee who's nicely situated becomes, shall we say, a little bit too much intoxicated by this joyfulness. И понякога можем да забележим как такъв предан отдаден понякога много се опива, замайва от тази радост. And may forget his dependency upon Krishna and Krishna's devotees. И може да забрави това, че той зависи от Кришна и от преданно отдадените на Кришна. He may think that he's become very advanced. Той може да си помисли, че вече е напреднал много. And therefore, being so advanced, he can become a little more independent. И понеже вече е напреднал толкова, може да стане малко независим. And he starts to think of, the living together with the devotees in community and doing everything as the devotees as the devotees are doing daily, the daily program, going on Sankirtan, everything like that. That's a little restrictive. I'm very advanced. I can do other things and still be a pure devotee, still be an advanced devotee. И той започва да си мисли, че това, което се прави всеки ден в храма, санкиртана и всички останали неща, всъщност го ограничават и той може да прави нещо друго и все пак да се остане чрез преданно отдаден. And so they become a little distant from the devotees. И затова те се отдалечават малко от преданно отдадените. So then, in that position, they're actually not so safe any longer. И в това си положение те вече не са в много сигурна позиция. And then, gradually, imperceptibly, Maya can start to creep into their consciousness. И тогава неусетно, лека по лека, в тяхното съзнание
съзнание може да започне да се промъква Майя. Actually, when this Maya first starts to come, they may think it is some kind of special mercy of Krishna. Всъщност те могат да си мислят, когато тази Майя започне от начало да идва, че това е някаква особена милост на Кришна. Some special kind of inspiration. Някакво особено вдъхновение. Or some special opportunity that Krishna is giving them to do some great service. Или някаква особено голяма възможност за служене на Кришна, която той сам им предоставя. And they become very attached to this, very convinced. Yes, this is what Krishna wants me to do. И те са твърдо убедени, да, Кришна иска да правя това и те се привързват към него много силно. And other devotees may say, "Oh, Prabhu, this looks a little dangerous. What you're doing now? Oh, you don't understand. You are small-minded. You have to have a broad vision." И когато някой му каже, Прабу, това е малко опасничко, те си мислят, той е всъщност с ограничено. Това е, човек трябва да мисли така по-широко. So then everyone says, all right. If you're so convinced that this is the right way, then go ahead. And then he takes this. Yes, they have authorized it. This is authorized. И тогава той приема точно това и си мисли, ето, те го признават за авторитетно и неговата решителност е твърда. So then such devotee may, and then he goes on in this direction and becomes more and more independent and less safe in his position. And at one point, Maya simply takes hold. At one point, it becomes very clear that this is not any longer devotional service. This is not Krishna consciousness. Although he may have been defending it up to the last minute. No, don't criticize me. I'm serving Krishna. And then suddenly, boom! It becomes very clear. Wait a minute. He's just in Maya. И ако този предан отдаден продължи в такъв дух, той ще държи известно време, но ще дойде един момент, в който всичко ще стане явно, ще се разбере, че той е в Мая, дори и да го отрича до последният момент, най-накрая ще стане един бум и всичко ще се проличи. So, we can see from this example, which we have experience of in ISKCON. I've seen this many times, and I'm still seeing this, even here. In the Sophia temple, I'm still seeing this go on. We see how it's not that such devotee makes an abrupt step into Maya in just one step. It's a very subtle, gradual thing. Ние можем да забележим, имаме опит за това в ИСКОН, даже и тук в България, в храма в София, и става ясно, ние можем да забележим, че това не е изведнъж попадане в Мая, то става полечка, стъпка по стъпка. But the mistake is using the bliss of Krishna consciousness as a reason for becoming more and more independent. Грешката, която правят те, е, че използват това блаженство от Кришна съзнание, за да си мислят, че стават все по-независими и по-независими. Taking it that because I'm doing all right, I'm experiencing bliss, everything is all right, so I can move in my own direction. I don't have to be such a, they take this attitude, why should I do this, all this, being so humble, and this is not very creative. I must express myself. I must be creative. I have to, expand.
Те си мислят, защо трябва да съм толкова смирен, да действам така, както другите. Аз искам да се проявя, да ме видят, да се покажа. So, what such person is cultivating there? They're actually cultivating sense enjoyment, the taste for sense gratification. Всъщност, такива личности възпитават у себе си вкус към сетивното наслаждение. Even while they're engaged in devotional service. Дори докато служат правилно. They're just step by step developing the mentality of a sense enjoyer. Те стъпка по стъпка развиват този менталитет за сетивно наслаждение. So gradually they're transforming spiritual enjoyment into material enjoyment.